completion of all 3 acts until 7th February 2023. That is a reprieve for Kenyans, at least for now. Barely 2 days after the bipartisan team released its final report, a section of Kenyans has rejected the report, noting that the purported agreement does not immediately impact on the cost of living. Linda Jamii, a civil society group, for instance, has highlighted that the constitution of the National Dialogue Committee and their technical team was done to deliberately ignore the cost of living, as Mike Kagwongo now reports. Reflecting on what the government promised before the 2022 elections, Kenyans have termed the National Dialogue Committee report as a shame for not addressing the cost of living, which has since left many Kenyans struggling. Office ya Prime Minister, deputy wake wawili na Prime Minister, kweli mwananchi wa kawaida umemweka wapi? Hiyo mzunguzo yao kutengeneza viti zao tu, hiyo ni unataka PPI kuanguka. Hiyo sasa ni mambo kama ya PPI ndio imekuja sasa. Hiyo Sasa vile alikuwa anasema ama nini, kwa sababu alikuwa anasema sisi ni watu wa chini. Hasa watu wa chini ndio anaumiza sana. Sasa hiyo mara hii tumeangalia sisi kwa sababu sisi wenyewe ndio tunapiga kura, tutaamua yenye tutapea, lakini sasa mara hii anaenda tamu moja. A section of Kenyans that we talked to described the agreement between the bipartisan teams as a fraud on the people and must be rejected with totality. Wametutenga kabisa. Mafuta ya gharama imepanda, maisha gharama imepanda. Lunch tunakula mua, tunatafuna hata ndimu. Unga mwananchi wa kawaida atapenda namna gani? Kama wanauziwa mafuta ya uchumi na tengeneza sawa bure tu hadi wao wanatengeneza viti 3 hizo. Even though some members of the society were invited to present their views, a section of Kenyans now says the discussions were exclusively between the Azimio and Kenya Kwanza factions, specifically involving key figures Raila Odinga and President William Ruto. Political problems are to be solved politically, and that has been solved for now. Now we need to engage on an economic problem that has remained in spite of the ceasefire brought out by bipartisan talks. Nimeambia kina Eugene Wamalwa walifanya makosa sana kwenda kukaa kwa hiyo kamiti. Wakule pesa alafu warudi sasa waanze kuzunguka. Wanaanza kuangalia maneno vile watatwist. Ruto yeye amesimama straight anasema ati hiki kitu to implement. Ata implement kutumia sheria gani? Operation Linda Jamii, a civil society organization, now says Kenyans should take a covenant never again to be taken to the streets, which ends up in violent fights with the police. Sisi kama Linda Jamii atukubali kamwe report ya ambayo imetoka kwa bipartisan talks. Hiyo sio report ya Kenya, hiyo ni report ya Bomas. Let us look at what Kenyans are talking about. The Kenyans down there are complaining that actually life is difficult. With this hard life of food and everything skyrocketing, farmers are not going. If farmers will go to farm, yes. But if you have a hard life, even school fees becomes a problem to members of parliament. The opposition, led by ODM leader Raila Odinga, asking the government to urgently come up with ways to reduce the cost of living. Ushuru wanazidisha na hiyo ushuru vilevile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo inakaza kazi bure kabisa. Kama cost of living haijazingatiwa hapo, basi Kenyans we are on our own. Sisi tuko peke yetu. Tujipange, tujue vile tutafanya. Because the main issue here was cost of living. Wananchi wanaumia. Watoto sasa January fees, wazazi watafanya nini? Good afternoon. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Ningependa kuongea na